aja panga abweraso ababe sarana wisetsa litu nimenya nacho chimfine Ile smoke ibu. koma sikutiri kuimva ayi ya timenya be ula likwini so lero ndifuna kuti liyambe ni chani Genesis ya yimza linyo kumeneko ndikudziwa zokuti ambiri kumeneko kusimkutsata aso Genesis ndeliyambira kumayambiriro ndizifuentera kumene ndi chimfine koma ndifunika ndiyankhulebe mwapizeka ndafa mawa ambiri ndikudziwa kuti Genesis 1 ndi 2 simkuidziwa mazibusa anu koko amangoyimenya mwina wake mungobhaka achena ake maziwa kuti ayi mulungu analenga mwamba dziko lapasi kena kubasa zata koma samalongoso abwinobwino ndifukwa chani samalongoso abwinobwino amadziwa zokuti mu Genesis ndi mmene muli zinsinsi za ziphunzitso zonse zimene zili m'Baibulo Genesis 1 and 2 ndi pamene pakuyambira chilichonse pamene popo ndeti zoti ino mukangomisa pamene popo chilichonse pamene mudziwerenga uku tikhale panda ntchito ndikudziwa kuti apapa ndikuyankhula ngati kuti ndimamisala koma nomumvetsetsa tikamamaliza machapter awiri awawa kwa amene ali serious mutha kupita ukadani kukasaka data iyi mukayiwerenge nokha chilichonse chimene ndakuwuzani panopo mukasanthule nokha panokha mukakawerenga musanayambe kulemba chiparagraph kuma comments mutani mubwereso ndeno mbachani manena kale kuti ngati mwini matempa tonde usonera video mwachitsanzo mukamamaliza apapa mukhamudza kuti gahena kulibe nezi chazo amakunamizana kulibe ku gahena palibe akupsha panopo mona ngati mwamba kulusa apapa tonde sila ndipompa musapitirize chifukwa zimene tayankhula uku kuzikhala zoopsa kuposa izi ndi chonde nanene neno choyambire chenicheni chimene tifunika tidziwe chokuti anthu ambiri amatinamiza pali so poyambirira ndikudzozora ambiri ndiri panopo amene mwina tinaphunzirako pang'ono kapena amene tinaonera mafilimu pang'ono tili ndi idea kuti dziko limaoneka chonche ya limaoneka ngati chiglobo chichi limaoneka chonchi apapa ndikuti timayiko tosiyanasiyana ya so ichichi chithunzi chichi amanena kuti imatenga ndi satellite mwambako so ndifuna kuti mumvetsetse kuti pali gulu lina la anthu limene limakhulupirira kuti izi sizoona anthu ena amanena zokuti izi zinzabodza ali ndi zifukwa zawo for example anthu ena amanena zokuti anthu ena akanakwera chombo loketa anapita anakatera pamwezi ndikubwerako anthu ena amanena kuti izi zinzabodza ipo zofake ngati mufuna kumvetsetsa zambiri you can go and search kuti anthu ena akamakhulupirira ndithu kuti it was fact sindinena kuti ine ndimakhulupirira chane komano muzidziwa zokuti pali anthu ena akisamakhulupirira zimenezozo so zithunzi zizi zoti dziko limaoneka chonchi anthu ena ake samakhulupirira mandimvetsetsere amanena zokuti panopo masatellite amene amanena kuti amatenga zithunzi zizi anatumizidwa mlengalengamo muli more than 11,000 satellites mlengalenga amene akuzungulira so amanena kuti masatellite awanda amene amatenga zithunzi zizi komano mukaona zithunzi zambiri zimene zimatuluka za masatellite simuzaonapo masatellite enawo imangooneka ngati kuti palibepo satellite iliyonse pali satellite imodzi yajambula chithunzi ndikutionetsa ifeyo so amafunsa anthu kuti tsono masatellite enawo ali kuti 11,700 bweza akumaoneka abe kuti yayi satellite ina iyo kwamba zithunzi zonse simuzaona so anthu ena amanena kuti yayi masatellite ajanzabodza magezi akutinamiza komano panopo ndeli kuli mafoni ngati achina Elon Musk aja amanena zokuti you can use the satellite instead of network and time iPhone iso imatheka kuuza satellite ukakhala kuti mwina emergency yachitika uli pakati pa nyanja pena pake umatha kupanga activate a certain thing yokuti imakupanga allow to contact the satellite direct sindilongosola zambiri zimenezo komano ndikufuna ndingokuwuzani kuti pali gulu anthu ena ake limakhulupirira kuti masatellite ukulibe anthu akutinamiza so chithunzi ngati chichi cha dziko chiche chitokhala choona chitokhala chabodza why am I saying this ndikunena izizi chifukwa chokuti tikayamba kuwerenga Genesis uyu mufunika muchotse chithunzi cha dziko ilili muyikepo chithunzi cha nyuwani dziko limene linapangidwa present mu Genesis limaoneka chonchi anthu akalekalewo angakhulupirira kuti dziko limaoneka chonchi sikuti limaoneka mmene timaonera muja chonchi ayi limaoneka chonchi ndeno ndilongosola kuti zimatanthauza chani izizi kuti zikusiyana bwanji ndi dziko la pano pano ndino chifukwa chimene ndimakuwuzani za kumayambiro zija nzonena kuti wina akatha nena kuti okay ngati ino Baibulo linkanena zoti dziko limaoneka chonchi koma panopo mascientist akutionetsa kuti dziko limaoneka chonchi ndiye kuti Baibulo ndilabodza limanama so zimene ndimakuwuzirani kumayambiro kuti pala anthu ena ake samakhulupirira zimene zichazoyenda ndi ma evidence awo ndimafuna ndikudziwitseni kuti
image imene tikuona ya dziko panopo itokayoona itokayabodza, which means kuti sitingapangire to dismiss description imene Bible inapanga describe kuti dziko limaoneka chonchi. Chifukwa chokuti there's a chance kuti zimene amatiuza ma scientists panopo ndizabodzaso. Anthu ali ndi ma evidence awo amene amaonesa zokuti nzabodza. Ndanena kuti nzabodza ayi. Koma ndifuna kuti tikamalowa izizi tikhale ndi open mind. Na open mind iyi ikhaleso ku Bible, tikhale nayo kuti Bible tikhale matiuza zoona kapena matiuza zabodza. Mvetsetsedwe. So ndifuna kuti tikhale open minded in both sides. Open minded kuzadziko labasi komanso open minded ku Bible. Kuti Bible itokhale manena zoona kapena ayi. Tikumbukire kuti Bible mabuku oyambirira awo analembedwa Moses amaona ma vision, so we cannot confirm kuti zonse zimene zimalembedwa amene bobo zinali accurate. Imvetsetse pamene popo. Now ndikuyamba. So image yanu mutu mundikamala kuswaza dziko ndikuyika mu chithunzi chichete. So Genesis 1 amanena zokuti pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi. In the beginning God created the heaven and the earth. Zabubu Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Okay. Koma tikupanga imagine chani. That's just the summary. Uroka anapanga zonse. Now chimene chikuyamba no kulongosola bwinobwino ndi verse 2. Amanena kuti and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Ngati kuti chidziko chinangokhala basi china chake basi. Chopanda shape, chopanda form chani. Kunali mdima kulikonse. Komano mmene ankachipanga chinali ngati chimbulu ndi madzi. Chozungulidwa ndi madzi. So timange imagine ngati dzira taigoka kaja kakhale ngati chani. Chi earth chimene chocho ngati doti. Zawide zija. Okay, that transparent. Zikhale chani madzi amene amazungulira. So mzimu wa Mulungu was covering on top of this water. Remember, tikuiza image. Osati image inaiji. Then verse 3 ananena zokuti let there be light. And God said, let there be light. So which means there was darkness. Let there be light. And there was light. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. So Mulungu wanena wewe pachoti okay. Taumba ichichi, chimbulu machichi, pali chilandi pakati pa kuzungulidwa umu ndi madzi. Ndeno akunena kuti let there be light. So light yabwera akuyipanga differentiate, kuyipanga divide from darkness. Ndeno anena kuti in the evening and the morning were the first day. Ngati tsiku loyamba linapita. So funso limakhala kuti sono light imene yabwera apa pai ikuchokera kutiko. Question, kuti light iyi imachokera kuti? Imene akunena kuti let there be light imachokera kuti? Chifukwa kuti dzuwa ndi mwezi ndi nyenyezi zinapangidwa day number 4 tilongosola kumusiku. Komano day number 1 kunali kale kuli light. So light iyi imene ikubwera pa day number 1 sikuti ndi light ya dzuwa kapena mwezi kapena nyenyezi. So just keep that in mind. Now day number 2 akuti and God said let there be a firmament in the midst of the waters to divide the waters from the waters. Now kuti sidana kuti ndipange madzi ngati dzira pakati pa kaegyo kukayelo kaja kakhale chidoti mbali madzi. Now akunena kuti pabwere firmament, pabwere ka chinthu china chake chochipange separate madzi. Ndana panga this firmament kupanga separate madzi. Ndana agawa madzi ena apite kumwamba ena abwere pasi. So madzi ena akangati ali akakamira kutani kuchidongochi, madzi ena apita kumwamba outside of chidongochi. Koma pakati pa pali firmament. Now we have this image imene nakuonetsa ni wambireweta. Ndeno ananena no verse 6 kuti and God called the firmament heaven. Heaven ilwe. Ndeno you should keep in mind haina ina kamba nkhani ya book of Enoch kuti heaven sikuti ndi malo amodzi pali ma heaven angapo. So this one is also being called heaven. Now I want you to keep that in mind. Ndeno tikupita kuyani verse 9. Anena kuti let the waters under the heaven be gathered on one place. So this firmament aichula kuti heaven kumwamba kuli madzi, pansinso pali madzi, then kuli chimbuluchi dot. Ndakuti kuti madzi amene ali pasiwa apangidwe gather pamodzi kuti pabwere chani? Pabwere dongo liyambe kuoneka. So ndeli ngati doti lamba kuonekera ukumadzi akhala ngati nyanja chanchani. Eri zatheka. Tsiku lomwelo ananena kuti padoti pano pamene zomera. Zomera zinamera. This is day number 3. Kenako day number 4 ndi pamene akuzapanga chani? Dzuwa ndi mwezi ndi nyenyezi. Anazika kuti? Anazika mu firmament mumu muka separation akaka. Kamene wapanga separate chani?
chamanga separate madzi akumwamba ndi madzi apasi. Ndi dzuwa ndi mwezi ndi nyenyezi anazika mmene mumu for time. Sanazike kuti zizunikira, anazika for time. Kuti zizazokuroke panopo dzuwa likutuluka ndi mamawa, panopo dzuwa lili apapa ndi tikadye nsima, panopo dzuwa likulowa ndi kuti panopo kwana. Zimapanga produce light. Dzuwa limapanga produce light. Imatipeza. Komano dzuwa lita lichotsa. Light ikhala pombe. Light imene naika kumambiri loita. Anayoti let there be light. Imene ichayo ikhala pombe. So, tikupitirize azika mmene mujamo ndi number 4. Nduzazo renake amakhopaza kuti masiku awawa sanali ma literal days kuti day 1 2 3. Amanena zoti sinanga pena pakana zanenapo kuti ayi tsiku limodzi kwa Mulungu linga zaka 1000 ndi anthu ena amata kumapanga link panelo liya. So izizi zimagwirizana ndi evolution kunena kuti ndeli dziko limene imapangidwa apapa nayo kuti zaka zikupita ma millions of years. Komano ayi Bible lanena kuti ndi masikuwo pali dzuwa ndi mwezi ndi nyenyezi, they are being separated by these things. Ndiyeno zomanena kuti masiku awawa ndi majani ma translation into thousands of years or millions of years ayi Bible sinanene choncho. Kenako day number 5. See day number 4 abanga dzuwa mwezi nyenyezi nchani. Day number 3 amalimbana ndi basi apapa kuti pamene mitengo. Koma day number 5 akuzabwera m'madzi tsopano. Ndani alingano nsomba mmene muchamubwere nsomba plus mbalame za mu air tsopano. So day number 5 mene akupanga kava m'madzi plus mbalame zatheka. Day number 6 anazanena kuti padongo apa tsopano tabwereranso padongo patuluke nyama zoyenda zokwawa basi. And it was in the same day pamene mafika ku verse 27 28 amanena kuti tipange munthu mchifanizo chathu. Ningani ino ndengani inde ndimene ili ya serious. Tipange munthu mchifanizo chathu. Pamene pamene mazibusa ambia mambo kubali santu. This is day 6. Neno ndisanapitirize uwe. Remember kuliso chapter 2. Pa chapter 2 tipezapo so Mulungu akuumba munthu. Komanso tipezapo Mulungu akuumba nyama. Ndeno ndifuna kuti musunge these ideas that we have these two stories. Ndeno ndikubwera Genesis 1. Tonena zokuti Mulungu anena zoti tipange munthu mchifanizo chathu. Ndamupanga munthu, anampanga wamkazi ndi wamuna. Take care of this verse. Anena kuti God created him male and female. Ba? Kena wanauza ri ayi zizi muthu mmoja izi chana zatheka day 6. Kena day 7 Mulungu anapumula tsiku la Sabata. So ababa ndi pamene no ndipesa imakwera mazalendo kuti muona Sabata inamba kaleka ndikuti na Facebook finga zisunga Sabata ayi Sabata ilili akupanga fondani Mulungu amapumula. Sana nene kuti anthu ena to safe kuti sisunga Sabata. Ayi Mulungu anangopumula. So anaiza ibweretsa Sabata iyi nthawi ya ana Israel. Kuti khale sign between iyeyo ndi anthu ake osankhidwa. Kani inakambapo kale ndapanga post video imeneyo just for clarification. Now tamaliza chapter 1. Tubwera chapter 2. Chapter 2 imazabwera sondikunena zoti Mulungu uno anadzala chani garden munda wina wake timati chani Eden. Anaumba mu zinyama zosiyana kuchoka mu dongo. Anaumbanso munthu. Ndeno ataumba munthu anayamba nokumusakira mkazi kuti azipanga naye chokodiro. Kazi utazinyengana naye. So apapa ndi pamene pabwera no confusion. So amene amanena zokuti chapter 1 Mulungu analinga munthu kuzimu, analinga mizimu iwiri. Chapter 2 Mulungu anaumba anthu dongo physical. Ndena amanena zokuti yayi sichoncho. Chapter 1 Mulungu analinga Adam ndi mkazi wina. Mkaziyo dzina lake anali Lilith. Ndikupe kuti nanu munamvawo pena pake kuti Lilith. Ndi mkazi uyo akuti anali Lilith. Ndeno paja Mulungu ananena zoti mkazi azimvera mamuna. Lilith zingamunyasa zimene zondesa ankamuvera Adam. Ndankalusa. Ndankakangana. Lilith akafuna kunyengana ndi Adam amakana missionary. Amafuna azikhala on top. Akuti Yesu angakhale underneath a man. Amafuna akhale girl on top. Lilith uyuyu nkhani ya Lilith iyi sili Bible. Nkhani iso sili kuchani kuziphunzitso zili zonse za ma Jewish kajani inachokera ku Mesopotamia. Religion inaso yosiyana ndi yathu. So magazi mwana wa makhulu akuti it was like that. Ndela manena kuti Lilith uyuyu anapeza zokuti akukana chonche jajana apimiza ngelo kuti akamuyankhula rase ufunika uzimvera mamuna wako kuti makuti Lilith anakana ndikuntukwana so jaja untukwana jaja ndikumuza so zokuti ababa ndizirani ndizipanga seduce azibamba akagona zikhani ma wet dreams ndizikhala kunyengana nawo bali ndeno jaja anabwera ndikutemberera kuti jani as a punishment akhala the mother of demons. That's the ma demons 100 daily. Then
kunapezeka kwabwera ziwanda. So iyi ndi nkhani yokuti siya m'baibulo ndi nkhani ya ma Mesopotamians ndi religion yawo. Komano tikakumbukira kuti Abraham nayenso anachoka ku Mesopotamia. So ndifaya ke nkhani izi zimapezeka ngati kuti zimazabwera komano siku izi m'baibulo and Bible simafunsa zimene zozo. So the correct interpretation of these two chapters ndiyokuti chapter 1 chinapanga focus on creation of zinthu zina zonsezi ndi kuzangopereka ngati kasamale oni mmene Mulungu analengera nyama ndi anthu. Koma chapter 2 ndi chinazapangano expand mmene anamupangira munthu. Koma munthu wake ndiye mweyo. Chapter 1 verse 28 kundi kumatika musimu anangolongosa kuti Mulungu anapanga munthu wamuna ndi wakazi in general. Pamene chapter 2 analongosa kuti zinakhala bwanji. Mwandipezetse? Zipinda ndosiyana ndi munthu mmodzi angosiyana kulongosora kwake ndi nkhani imodzi. So izo mana mzana zoti aya banapanga mzimu kena kwanaza ulowetsa madamu ayi. Mabodzi. And this is why I'm saying this. This is very important. Tifandilongosora nkhani ya jani ya mzimu kodi tikamati mzimu ndi jani. Munthu ukafa ndo umapita kuti ndilongosora video yake yomwe. Ndiyeno tikabaya chapter 2. Jaja anapeza kuti waumba zinyama zosiyana waumbaso Adamu. Jaja sankadziwa kuti chita mpongeta Adamu ndi jani. Sankadziwa kuti anganyengana ndi ndani. Ndiye pano moti amupangire mkazi ati Jaja analinga zinyama. Analinga zinyama ndi umazibweretsa kwa Adamu kuti Adamu asankhepo mkazi pa zinyama. Dama dikira apeze kuti imene tampongetse ndiliyo. Ndiyeno amabweretsa imodzimodzi. Nduzolo lena yake simukhulupirira zimene ndinenaze komano tikawerenga Bible mumvetsetsa tati tiwerenge Bible imodzi. Mukawerenga verse 18 chapter 2 and the Lord God said it is not good that man should be alone. I will make him an help meet for him. Ndimpangiro kuti azimthangada. Verse 19 and out of the ground the Lord formed every beast. Muona zezo chili kalepo. Jajawa mupanga munthu. Kenawo akuri aya munthu asamakhaleka. Next step imene akulenga ndi chani? Alenga nyama zimene anaziumba ndi kumazibweretsa kwa Adam. So on verse 19 and brought them unto Adam to see what he would call them. Jajawa banga experiment kuti ase ababa ndalo yazitchula chani. Ngalata ifie nyama inde likankazo. Kuti kwa Adam anakasanga kuti zinyengana ndi bulubwe zanthu kumanyengana ndi bulubwe. Ndipo Adam athokoza. Kuti Adam anasankha heavy. Ndiye kumafunsa Adam uyichula chani nyama imene? Ng'ombe ri ibide. Iwa Adam uyichula chani mbuzi ri ibide. Uyu unchula dana tuleru abide. Jajana anakusaka mkazi wa Adam verse 20 and Adam gave names to Oketo and but for Adam there was not found the help for him. So akusaka jaja baba koma akuti sakupezeka amene akunsakaya. Adam anakhala akudana yesetsa kuti achule nyama zonse pakupeza zoti sakupezeka ndi jajana zamba kuda wa. Ababa ndizukhala bwanja palibe amene akumfira Adam. And that's when the Lord resorted to this on verse 21. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam and he slept. And he took one of his ribs and would take verse 22. And the rib which he had taken from man, he made into a woman ndikumbanga jani nzimai. Adam wadzuka ndikumbweretsera mkazi uti. So mkazi anambweretsesa ngati jani zinyama zidazija. Amafuna azo kuti kuti Adam achitula kuti chani chimene ampangirachi. So akala kuchula kuti ng'ombe izani na anambweretsa kwa Adam. Adam kuzangoona pompo. Anazauti yes. This is the one. This is bone of my bones, flesh of my flesh, and she shall be called woman. The body anampata ntchito kuti azinena jani maina azinyama. Sankaza zoti nthawi imene akumuza zoti azitchula zinyama zawo akufuna kuti apeze zoti atafirepo nyama yake ndiliyo sankadziwa. Ndi ababa akupitiriza ntchito yake yotchula zinyama. Ndanangoti kobwera chinyama china chosiyana ndi zinyama zina chine chifira. Ngoyamba pa maprofesa ayo paja ziyako nzibambo samake ndi mayake ndi madala yake nthawi nakakakula zipita zikanyengana ndi mkazi wake azikakhale limodzi kuku. Pompo jajana zoroke mkazi wamene amafunikira ndi uyushu nyama imene amafunikira ndi iyi imene amaswada ndanampatsa nakuti azikakhale limodzi. Tamvetsetsana nawo tibwerere kumbuyo pang'ono. So tikabwera baba kuti tizangane kapangidwe no ka munthu kuti munthu ndi chani chifukwa anthu ambiri makhala tikuzana pano kuti ya so munthu makhala ndi mzimu mkati mwako ukamwalira mzimu uja umapita kumwamba umapita kugahena ukakhala uchimwa umapita tete ndimvetsetse kuti munthu anapangidwa bwanji. Munthu anapangidwa bwanji ndiudzazira ambiri apa ndeti mamba kai kutsutsa it's okay mumvetsetsa koma kwapita. Tikapita pa chapter 2 Genesis chapter 2 verse 7 amanena kuti and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and the man became a living soul. Timanganda ayi mawu kuti living soul. What is this soul? Ambiri tikangotchula soul ndeti makhala kuganiza za chinzimu nyina yake chimatuka ukafa ndeti mapita kumwamba kaji mapita kugahena. Koma baba anena kuti Mulungu waumba dongo ndikutenga his breath of life ndikuyika mphuno. And then man became a living soul. So what is a living soul? What is a soul? Soul sichimene maganiza.
I know kuti sometimes so uchama zakutsidwa ntchito muoneka ngati kuti afuna atanthauze za mizimu komano so samatanthauza mizimu imene maganizayo. So amachokera mawu kuti sushi amatanthauza the whole essence of being, like you being alive there, you are a soul. Mukapanga combine bode lombidwa ndi dongo ndi breath of life, which is the spirit the breath of life here, akapanga breathe here plus this body, it becomes a soul. So the whole of it, this package is called a soul. So zamanena zakuti so ndichina iyo nkhankati mwako ndi mapita mwana akiza bodza zanjoka kuzipembedzo zina zosiyana zimene zinapanga corrupt this teaching. Koma mukapita m'Bible, so that's the meaning of soul. I know kuti ambiri ndidava mafunso abwera ambiri. So papa timene manena ziti zokuti gahena kulibe palibe akupsa panopo ndi matanthauzo zimene zizi. Chifukwa nduzolera ambiri ndeti maganizo okay ndeti munthu ukafa ukakhala nalo chimwe ndi upita ukamba kuotchera. Ena anabweretsa ti maidea toli ayi umapita ukadikirira kwina kwake. Matichani. Ukadikirira kwina kwake. Ena akatolika ndajana bwesa ija yokuti ayi umapita kaye ku cha brigatoria kena kwa amatha kupempherera umapita kumwamba kapena makamiti. Zonse zija Bible mulibe zabodza. Now ziphunzitso zomanena zoti munthu ukafa kena umazatuluka china chake chioneka ngati weyo cha blue chimazapita kumwamba kanja cha white kaya. So kapena spirit zinabwera ndi zipembedzo zina zosiyana za chikunjazi. Sizoona Bible mulibe. So ngati Bible mulibe mo this teaching, it means kuti nkhani kuti gahena ena akakupsa panopo ndi abodzaso. Now pali mavesi ambiri amene amabwera kuchokera ku nkhani iyi ndi ndifotokoza. Koma ndifuna ndingomaliza kayi chapter 2 kumapeto kukwana zanena zokuti munda umu umene anapangamo verse 16 ananena zokuti and the Lord commanded man saying, of every tree of the garden you may eat, but of the tree of knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. In the day that you eat you shall die. So verse lili tinalilongosola kale tizalilongosola ku Genesis chapter 3 video imene tapange post next kuti muzamvetsetse. So mukayang'ana mundamo Mulungu anayikamo mitengo iwiri. Anayikamo mtengo wodziwitsa zabwino ndi zoyipa komanso anayikaponso mtengo wa moyo. Zipa verse 9 chapter 2 amanena kuti and out of the ground God made to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was also in the midst, and the tree of knowledge of good and evil was also there. So anayika mitengo iyi. So Adam ndi Hava amene ankalengedwa analengedwa kuti azafa. Either way they were supposed to die. Ndifaka naika jani the tree of life munda muja. Why? Kuti azaje kukangoja iwe from the tree of life umasanduka imoto sumafa. Komano tree of knowledge of good and evil timene chimapanga ndikupatsa iwe wisdom. You should know good from evil. So Adam ndi Hava sankadziwa what is good, what is evil. Mmene ankauza zokuti musazaje izi sankadziwa zoti ukapanga disobey that command, that is evil. Before analibe that ability. That ability was coming in because of this tree of knowledge of good and evil. Ndeno tree of life iyi ukangoija ndi pamene makhala moto. So Adam ndi Hava anakanika kudya tree of life anasankha kudya knowledge of good and evil. Anakakasa anadya chiliyonse baba anakafa abe either way. They would have died. So kudya chipatso cha chodziwitsa zabwino ndi zoyipa chichi punishment yake inayo kuti uzafa tsiku lomwelo. In the day that you eat you shall surely die. The same day. Kumano this Adam and Eve, they were still going to die someday in the future. Ndifanike bali tree of life you. The tree of life iyi izabweraso ku Revelation. Dziko lizakata ananena ku Revelation kuti Mulungu azalipatsa access kuti tikadye chani from the tree of life. Imene inali munda wa Eden imene anayikana achinada mti Hava. Tizakadya from that tree of life. Tizakhala ndi chani everlasting moyo. Mondifesese it can just be symbolic. It may be literal. Moyo nde Yesuyo. So zimene zonse zakambira kutsogolo. Komano that's what I want you to see kuti nkhani zonse zimene zizachitika kutsogolo kuko. If you don't understand these basics, mpezeka kuti kutsogolo kuzinthu zadalika. Then back to our story. Pali mavesi osiyana amene anthu amakhala kugwiritsa ntchito kuti apange question kuti okay. Apapo kunena zokuti munthu ukafa mzimu kachani palibe chimene chochitika, you're just dead wafa. Palibe amene akupsa kugahena akachani. Pali mavesi ambiri amene anthu amagwiritsa ntchito amakhala kufusa then fani ngokuyalira mavesi okuti yes mavesi ndikuwadziwa nawo erengapa koma nawo ndi explanation zake.
verse yambi amene anthu ambiri amagwiritsa ntchito limachokera ku Luka chapter 16 kodi nayi verse 19 kukalekeza 31 amboyeso ankanena parable ankanena zokuti panali rich man wina wake ndi panali osauka wina nake Lazarus ndi rich man uyo amasangalala kwambiri Lazarus uyo amavutika kwambiri osewa anamwalira so rich man uyo anapita kuti ku Gehena Lazarus anamwalira ndi kupita kuti kumwamba so anthu amanena kuti so amboyeso anabwera amazagwiritsa ntchito parable iyi chifukwa chani ngati munthu ukafa pamene chimene chimachitika so khani yake ndimendane naye kuti chifukwa cha ma interactions ama Israelites ndi zipembedzo zija zawo za chikunja zija anapezera namba kupanga implant these ideologies into the minds of my Israelites ndikumafundisa ngati kuti this is the truth so amboyeso mena amalongoswa this parable analongoswa izizi kuti magayiz arani amvetsetse maparable amene amboyeso amagwiritsa ntchito sura makhala litiro kuti zinachitika choncho kapena zimachitika choncho amafuna ngobwesa ka idea kena kake pokuti there will be no return the moment you be judged after judgment iyo sibazakhala mwayi wokuti upange shift from one side to the other kutsogoloko Gehena azabwera anthu azawo koma panopo kulibe so amboyeso analiza parable iyi kungowauza zimenezo zokuti after judgment sibazakhala that switch there will be no switching koma no samatanthauza zoti zimene ndizoona I know kuti zizi is hard to accept koma no mutakupita mukaseche nokha mukawerenge verse passage ja mukayemvetsetse kuti imatanthauza chani verse lachiwiri limene anthu amagwiritsa ntchito nthawi imene amboyeso ankamwalira Luka chapter 23 verse 43 pamene pachapo amboyeso ali pamtanda pa ndino unapeza kuti tigawenga chimodzi chinasamba kunena kuti inuyo uzipulumutse wekha maso manazo kuti umatha kupulumutsa anthu mwakati mikiti uzipulumutse wekha ndino tigawenga china yawo kuti iweyo bwanji sumazimvera chisoni ifetu ndife anthu ochimwa tikulangidwa panopo ifa chenzo chimwa zathu tsono sukulibe mantha ndi Mulungu ambuye mudzandikumbukire muzakafika mu kingdom yanu ndi Yesu anayankha kuti verily I say unto you today you shall be with me in paradise so amanena kuti hehe ambuyeso apapa ananena zokuti tsiku lomwelo limene ankauza chigawengachi uzakhala nane mu paradise mistake ya interpretation ya verse lili inasokonezedwa chifukwa cha anthu macorruption omwe anthu kunena ucheke kuzipembedzo zambirimbiri verse lili koma anabwera polakwika verily I say unto you today you shall be with me in paradise amafunika abwere kuti verily surely I say unto you today you shall be with me in paradise why am I saying this amboyeso atamwali anapita kuti sanapita ku paradise tsiku lomwelo sanapita ku paradise which means ngati amboyeso akunena ababa kuti tsiku lomweli ndizapita tikakhala limodzi ku paradise that's a mistake ndi error imene iyi ya Bible amboyeso atadzuka anthu ndikuona ngati ndunama amboyeso atadzuka Maria ankafuna agwire anena kuti usandigwire sindinapite kumwamba this was Sunday amboyeso anamwalira Friday so ngati amboyeso anena zokuti sinapite kumwamba Sunday ndiye kuti zonena zokuti uzakhala ndine tsiku lomweli mu paradise zimene zonse zingatheke bali ndiye ndichifake ndonena kuti ndi error number 2 paradise kunalibeko apa amboyeso anena kuti ndipita kumwamba kuti ndikakukozeni malo ndi paradise iyo so ababa amboyeso sangamanene zokuti lero lomwe tikakhala ndi paradise sanakonze ndiyeno mukakhala kuti kupa pamenepo so that's an error ndikubwereza it's an error ngati mufuna kudziwa zambiri pitani mukapenge search mukapeza information yonse mukapita ku Revelation chapter 6 verse 9 mukapeza akunena pamenepo kuti they were the souls of those who were killed due to the testimony they were under the altar ngati mizimu ya anthu imene anaphedwa it was under the altar kumalira kwa Mulungu kuti how long shall you wait to avenge us kuti muzadikirira kwa nthawi itali bwanji kuti muzatipanga avenge nanamana limona apapa mizimu ya anthu anthu afa apita kumwamba komano chingama chake nchokuti mayazi si choncho ndizimene ndinena zokuti anthu ma interpretation anapanga corrupt of those verses apapa nkangofuna kutanthauza zokuti ngati mene inali nthawi ya Kaini ndi Abel Kaini atapha Abel Mulungu anabwera anazanena kuti mwazi wa m'bale wako ukundilirira kuchokera mu nthaka amatanthauza zoti mwazi umayankhula amatanthauza zoti magazi amayankhula mayazi amangofuna kumuuza zokuti ase ndikudziwa zoti wamupha m'bale wako wamukwirira basi that was the meaning koma samatanthauza zoti magazi amayankhula ayi ndi chimodzimodzinso ku Revelation kuku sura amatanthauza zokuti mizimu iyi imayankhula ayi munthu ukamwalira mzimu wako which is the breath of life goes to God so Mulungu amadziwa zokuti okay mzimu wangawo breath of life yanga iyi ndinayika mu ndine yabwera inali kwa wakuti koma sikuti ndi conscious thing yokuti imayankhulana ndi jaja kuti ambuye tafadi ife tabwera ndi uze ndochita mayas ulibe consequence verse ina imene magwitsa ntchito imene ku Matthew chapter 10 verse 28 amanena zokuti musamaope anthu amene amatha kungopha thupi lokha koma sangaphe so nando ena amanena kuti maona amene popo anena zokuti jajanda amene amatha kupha chani so ndi body koma no mukawerenga bwinobwino ananena zokuti musamaope anthu amene amatha kupha thupi lokha
kumana muzoba judgment amata kubanga destroy both body and your soul. So akutanthauza these are components of each other. So akutanthauza zokuti your complete being talongoso akale kuja kumambiriro kuti kunena zokuti soul is a combination of thupi, dongo ndi breath of life imene iye anapereka. Ndakunena zokuti amatha kuononga zimene zizi azaononga zimene zizi zonse pakamodzi ndikuzoononga, deleting him from existence. Koma sakutanthauza zinazo. Ndino kumabwera so verse ina yake ngati ya 1 Peter 3 verse 19. Izo ina ndibalalitsa manena zokuti Ambuye Yesu atamwalira, in the same spirit he went and preached to the spirits of those which were in prison. Right? Anapita kukalalikira mizimu imene inali mndende. So anthu amanena kuti maona Ambuye Yesu atamwalira anapita kukalalikira mizimu, which is contrary to zimene timanena kupandana paja. So ngati za mizimu zinzoona and zapandana paja nzoona, Ambuye Yesu ananena kuti tsiku lomwe lino ndikukhala ndine m'paradise. Koma papa verse linena kuti ya Ambuye Yesu anapita kuta ku Gehena kukalalikira mizimu ya anthu osamba. Mwamba contradiction imene ndifake ndunena kuti there was an error, and here there is also an error in interpretation. Why is there an error? Error ali ndimene yonena zokuti verse lili manena zokuti in the same spirit he also went and preached to the spirits which were in prison. Now which spirits are these? These are the spirits of those angels. It was those angels out of the book of Enoch. They were disobedient to God. Those are the spirits. So in the same spirit, through Noah, anabida kumauzano jani those spirits. Why am I saying this? Ngati ndi mizimu ya anthu eni. Ndino magayizi akunena zokuti Ambuye Yesu anabida kukalalikira mizimu iyi. Amafuna kutanthauza kuti jani? Munthu akafa ndeti uthawupita kukamlalikira kina kwakalapa kina kwapumuka. Ndi zimene zimachitika ku Katolika zija. Zimene zinaletsedwa zija. Zimene anena zoti zinachoka ku makabizi. Zimene zitazo zoti munthu akafa utakumpempherera kumpititsa paradise. Ndizofanana ndi interpretation imene anthu amayibweretsa kuti Ambuye Yesu anapita kumakalikira ku mizimu ya anthu kuti anafa kale. Mwapezesa apa? So these spirits analangero amene anatani anakhala disobedient. Taya Noah. Nkhani ngati mfuna kumvetsetsa pitani ku book of Enoch, video yake so ndipanga post osadandaula. Ndeno pali maverse osiyana amene amakangala kupanga incline kuti tiye ndipange interpret izizi chonchi. Komano muzifatsa nawo maverse aja kuwerenga bwinobwino from all angles. Ndimene zinakhalira ati. Ndizolera ambiri simugwizana nazo zoyenda longosolazi. Koma chingamo chake ndi chimene chocho kwa amene ali serious. Mutha kupita ukatani kukasaka data iyi mukayiwerenge nokha. Chicho sichimenda kuuza ndipanopo mukasanthule nokha panokha. Ngati mutakapeze ma interpretation osiyana ndi amene ndanena inewa, ndiye mubwere nongunena kuti okay asewe umanama kwambiri. Ise. Dzomwe kwambiri.